Ik sprint door de small stretches van Amsterdam. Mijn hart bounced in mijn borst. De lucht was koel, maar het voelde alsof de zon als in warmte op mijn schouders had geworpen. Mijn schouders hing zwaar aan mijn rug, gevuld met boeken en schriften, maar het was de gedachte aan die laat komen die me nog zwaarder maakte. De klokken van de kerk tinkelden op de achtergrond, en ik kon de tijd voelen wegglippen. Kom op, laat je kunt dit. Mompelde ik tegen mezelf, terwijl ik mijn pa versneld. Mijn ouders hadden altijd gezegd dat onderwijs de sleutel was tot een beter leven. Maar met een gezin dat elke euro moest omdraaien, was het soms moeilijk om de motivatie te vinden. Mijn gedachten dwaalden af naar de ontbijtstafel, waar ik alleen een sneetje brood had kunnen eten. Het idee dat ik nu ook nog eens te laat op school zou komen, deed me extra stressen. Terwijl ik door een drugstraat rende, omringd door mensen die hun eigen levens leiden, hoorde ik plotseling iets. Het was een zacht geheel dat door de lucht zweefde, een geluid dat niet thuishoorde in het drugstadsleven. Ik stopte abrupt en keek om me heen, mijn ogen scannen voor de bron van het geluid. Maar alles leek normaal, mensen hasten zich, fietsen klonk, en de geur van verstbakken brood vulde de lucht. Toch bleef dat geheel in mijn hoofd echoen, alsof het me riep. Misschien komt het van een baby. Dacht ik, terwijl ik mijn schouders optrok en verder liep. Maar het geluid hield aan, steeds luider, en het trok aan mijn aandacht. Een golf van nieuwsgierigheid en bezorgdheid overspoelde me. Wat als echt een baby in nood was. De gedachte alleen al maakte me nerveus. Ik draaide me om en begon te zoeken. Mijn blik gericht op de auto's die langs de straat geparkeerd stonden. Mijn hartslag versnelde terwijl ik me een weg baande door de menigte. Toen, tussen de glimmend carrosserieën van de voertuigen, zag ik iets dat mijn aandacht trok. Een auto met een gesloten rampje, en daarachter, zichtbaar door het glas, een klein kind. Het wielen van de baby was nu onmiskenbaar en vol wanhoop. Een golf van medelijden overspoelde me. Mijn adem stakte in mijn keel terwijl ik naar de auto toe liep. Ik kon het niet geloven. Hoe kon iemand zo'n klein, hopeloos wezen alleen achterlaten? Ik voelde een mengeling van angst en vastberadenheid. Wat moest ik doen? Ik had geen idee hoe lang het kind daar al zat, maar het was duidelijk dat ik moest helpen. Ik keek om me heen, maar er leek niemand te zijn die zich om de situatie bekommerde. Mensen passeerden, verdiepten in hun eigen wereld, en niemand leek te merken dat er een baby in nood was. Mijn handen trilden een beetje terwijl ik naar de auto stapte. De deur was vergrendeld. Ik trok aan de deur op, maar het gaf niet toe. Het was een bizarre situatie. Ik was gewoon een klein meisje, en dit was een echt probleem, iets dat groter was dan ikzelf. Help, alsjeblieft, fluisterde ik, terwijl ik naar het huilend kind keek. De kleine handjes trilden, en ik wist dat ik iets moest doen. Maar wat? Mijn hoofd raast. Ik kon het niet alleen. De angst om iets werker te doen, om de situatie verslechter te maken, maakte me bijna paralyzed. Maar ik kon niet weggen. Het idee dat ik de hopeloos baby achter zou laten, deed me pijn. Ik nam een diep adem en besloot dat ik niet kon wachten tot iemand anders het opmerkt. Misschien was ik klein, maar ik had een groot stem. Ik moet hulp zoeken, zei ik tegen mezelf. Met een vastberaden blik draaide ik me om en ren naar een nabuurige café dat ik eerder had gezien. Als er iemand was die me kon helpen, dan was het daar. Terwijl ik door de deur van het café stapte, voelde ik de warmte van binnen. Mensen zaten gezellig te kletsen en te genieten van hun koffie, maar ik voelde me verloren in de menigte. Mijn hart klopte in mijn keel toen ik de eigenaar, een ieder man met een vriendelijk gezicht, zag. Meneer, riep ik, terwijl ik naar hem toe hield. Er is een baby in een auto. Zij wilt, en ik weet niet wat ik moet doen. De man keek me met opgetrokken wenkbrauwen aan, zijn blik vol twijfels. Een baby in een auto? Zijn jij ouders niet bij jij? Vroeg hij, met een sceptisch ondertoon.
Je moet Jiwin naar school gaan, meisje. Tellerstelling vold me, maar ik wist dat ik niet op kan geven. Nee. U begrijpt het niet. Ik heb het gehoord en ik heb het gezien. De baby heeft hulp nodig. Mijn stem klonk misgeen een beetje hysterisch, maar ik kan het niet helpen. Elke seconde die verstreek, voelde alles een nieuwheid. De man schudde zijn hoofd en keek weer naar zijn klanten. Het is niet mijn verantwoordelijkheid, kind. Je nu maar terug naar school. Ik wilde een golf en frustratie en verdriet door me heen reizen. Hoe kan hij zo en gevelig zijn? Hoe kan hij niet zien dat er een leven in gevaar was? Met een zwaar hart klom ik weer naar buiten, mijn ogen vol trainen. Ik kan dit niet alleen doen, maar ik kan ook niet wegen. De baby had me nodig. Ik besloot dat ik niet terug kan naar school zonder iets gedaan te hebben. De tid drang en het wielen van de baby leek steeds zwakker te wordens. Beiden vastberaden om de baby te redden, keek ik om me heen. De straat was nog steeds druk, maar niemand leek zich te realiseren wat er aan de hand was. Mijn hart bonkt en mijn borst terwijl ik terug naar de auto rende. De lucht was gevuld met een mengeling van angst en hoop. Ik moest iets doen, en snel. Het was een warm ochtend in Amsterdam en de zon scheen fel, maar ik voelde alleen de druk van de tid die wegdikt. Mijn hart bonst in mijn borst terwijl ik door de straten rende. Ik was al te laat voor school en de gedachten aan de leraar die me zo straffen, maakten me nog nerveuzer. Maar plotseling, tussen het gebrum van de auto's en het geroismo's van de mensen, hoorde ik iets wat mijn aandacht trok, een zacht, wanhopig geheel. Het was een geluid dat niet past in het drugstadsleven. Ik stopte en keek om me heen, maar de mensen om me heen leken niets wonderlijks te merken. Hun gezichten waren verdiept in hun telefoons of in gesprekken met elkaar. De geluiden van de stad vervaagden terwijl ik het geheel volgde. Het leed me naar een glanzend auto die in de schaduw van een boom geparkeerd stond. Mijn hart sloeg een slag over toen ik door het raam keek. Daar, achter het stuur, zat een baby die naar mijn gevoel hopeloos was. Haar klein handen trilden en haar gezicht was rood van het wielen. Ik wilde een golf van medelijden door me heen stromen. Hoe kan iemand zo'n klein, kwetsbaar leven alleen achterlaten? Het was niet gewoon een schreeuw om hulp, het was een schreeuw om genade. Ik wist dat ik iets moest doen. Maar wat? Mijn handen trilden terwijl ik naar de deur van de auto reikte. Ik probeerde de deur te openen, maar het slot was stevig vergrendeld. De paniek steeg in me op, ik keek om me heen in de hoop dat iemand me zou helpen, maar de straat was een zee van onverschillige gezichten die voorbijliepen zonder zich om het klein leven te bekommeren dat daar binnen zat. De mensen leken zo in beslag genomen door hun eigen zorgen dat ze niet eens opmerkten wat er zich voor hun ogen afspeelt. Help me, alsjeblieft, fluisterde ik, alsof de woorden de lucht in konden stigen en iemand zouden bereiken. Maar niemand hoorde me. De baby bleef wielen, en het geluid snigde in mijn hart. Ik voelde me steeds wanhopiger. Wat moest ik doen? Ik kan haar niet gewoon daar achterlaten. De zon brand op mijn huid, en het leek alsof de wereld om me heen stilstond terwijl ik mijn gedachten bij elkaar probeerde te rapen. Ik zag een paar mensen voorbijlopen, maar niemand leek te merken dat de baby in de auto zat. Ik voelde de wanhoop me opbrellen. Mijn gedachten rasden. Als ik niet snel iets deed, kon het te laat zijn. De baby had hulp nodig en ik was de enige die het kon geven. Dat besef gaf me een sprankmode. Ik moest iets ondernemen. Met een vastberaden blik in mijn ogen besloot ik naar het nabuurige café te rennen. Misschien kon ik daar iemand vinden die me zou helpen. Mijn voeten raakten de grond met een nieuw soort vastberadenheid, en ik sprint naar het café. Het was een klein, gezellig plekje met houten tafels en een van verstbakken brood. De bel boven de deur rinkelde terwijl ik naar binnen stormde, en de eigenaar, een man met een vriendelijk gezicht, keek op van achter de balie. Wat is er aan de hand, meisje?
Vroeg hij met een bezorgd uitdrukking op zijn gezicht. Is een baby. Zij is alleen in een auto. Zei ik, mijn stem trilde van angst en urgentie. We moeten haar helpen. De man fronste zijn wenkbrauwen en keek me aan alsof hij niet helemaal geloofd wat ik zei. Een baby in een auto? Het is vast niet zo erg als je denkt. Ga gewoon naar school, kind. Ik wilde een golf van frustratie door me heen stromen. Hoe kan hij zo onverschillig zijn? Nee, het is echt waar. Ik heb haar gezien. Zij wilt en ze heeft hulp nodig. Mijn stem klonk hoger dan ik had gewild, maar ik kon het niet helpen. De te drang en ik moest terug. Luister, ik weet dat je het goed bedoelt, zei de eigenaar. Maar je moet echt naar school gaan. Dit kan wachten. Ik wilde de tranen branden in mijn ogen. Maar als we niet snel handelen, kan het te laat zijn. Ik draaide me om, mijn hart bonzen van wanhoop. Wat moest ik doen? Ik kon het niet alleen af. De doodsangst in mijn borst was overweldigend. Zonder nog een seconde te verspillen, draaide ik me om en rende ik terug naar de auto. Het geheel was stiller geworden, en dat maakte me nog banger. Mijn voeten leken als lid terwijl ik de straat weer overstak. Ik keek opnieuw om me heen, en de mensen liepen nog steeds voorbij, zonder zich te bekommeren om de baby die in de auto zat. Ik voelde me zo alleen, zo hopeloos. Het was alsof ik in een wereld was waarin niemand om het leven van een klein kind gaf. Bij de auto aangekomen, keek ik naar binnen. De baby was stil, maar haar klein borst bewoog nog. Zij was nog steeds in leven. Ik moest iets doen. Mijn handen trilden terwijl ik naar de deur reikt, maar het slot bleef weerbarstig. Ik keek om me heen en mijn hart kromp samen van wanhoop. Wat nu? Wat kan ik nog meer doen? Met een vastberadenheid die ik niet eerder had gevoeld, wist ik dat ik niet op kon geven. Ik moest gewoon een manier vinden om de baby te redden. De te drang en ik voelde dat elke seconde telde. Het was nu of nut. Ik haast me het café binnen, het beleg boven de deur rinkeld zachtjes. De geur van vers koffie en gebak vulde mijn neus, maar mijn gedachten waren nergens anders dan bij de baby die in de afgesloten auto zat. De eigenaar, een ieder man met een grijs baard en een short, keek op van achter de toonbank. Zijn ogen waren scherp en niet veel anders dan een blik van wantrouwen. Wat kan ik voor je doen? Vroeg hij, zijn stem klonk wat noors. Is een baby in een auto, riep ik, mijn stem trilde van de spanning en angst. Hij wilt en niemand helpt. Ik wilde dat ik moest uitleggen, dat ik moest overtuigen, maar de man leek niet onder de indruk. Je moet gewoon naar school gaan, meisje. Dit is niet iets om je druk over te maken, zei hij, terwijl hij weer zijn aandacht op de koffiebon richt. Ik kan het niet geloven. Hoe kan hij zo ongevelig zijn? Maar het is serieus. Die baby heeft hulp nodig. Mijn stem klonk nu meer als een smeekbeet. Iedereen in het café keek nu naar me, hun blikken waren nieuwsgierig, maar ook een beetje verbaasd. We laat nu een baby alleen in een auto? Zei een vrouw aan de anderkant van de kamer, maar ze leek niet van plan om op te staan om iets te doen. De andere klanten mompelden iets, maar niemand maakte aanstalten om te helpen. De eigenaar schudde zijn hoofd en zei: Ga maar terug naar school, meisje. Dit is niet jouw probleem. Tellergestel draaide ik me om en liep het café uit. Mijn hart bonsde mijn borst, niet alleen van de angst, maar ook van de frustratie. Hoe kan ik zo'n onrechtvaardigheid zien en niets doen? Ik rende weer naar de parkeerplaats, mijn gedachten razend. Wat als het te laat was? Wat als de baby al in gevaar was? Toen ik de auto bereikte, zag ik dat de baby stiller was geworden. Mijn hart zakte in mijn schenen. Het was nu of nut. Ik moest iets doen. Ik keek rondom me, maar er was niemand in de buurt om te helpen. Ik voelde een golf van wanhoop over me heen spoelen. Wat als ik het niet kon redden? Wat als ik geen hulp kon krijgen?
plotseling zag ik een man voorbijlopen. Hij had een stevig bouw en leek een beach nerveus. Ik ren naar hem toe, mijn ademhaling was gejagd. Meneer! Kunt u me helpen? Er is een baby in die auto. Ik was snel naar de auto, mijn stem vol urgentie. De man keek naar de auto en dan naar mij. Een baby? Vroeg ik hij zijn brauw fronsend. Zit hij daar echt in? Ja! Hij wilt alleen tiggy, riep ik. We moeten hem eruit halen. Zonder verder te aarzelen, liep de man naar de auto toe. Ik volgde hem, mijn hart klopt in mijn keel. Hij probeerde de deur te openen, maar het slot gaf niet mee. Dit is gek, mompelde hij. Het ligt wel op slot. Probeer de achterdeur, zei ik, hopen dat het ons zou lukken. We renden naar de achterkant van de auto en hij deed op de deur op, maar oké, dat werkt niet. Wat nu? Vroeg hij, zijn gezicht vertrok van frustratie. We kunnen niet zomaar de ruiten inslaan. Als we de politie bellen, duurt het te lang, antwoordde ik. Die baby heeft nu hulp nodig. We keken elkaar aan, en ik kon de bezorgdheid in zijn ogen zien. Hij knikte en begon te kijken naar de ramen. Misschien kan ik de deur open krijgen met iets. Hij zocht in zijn zakken en haalde een pen tevoorschijn. Dit is het enige wat ik heb. Probeer het, zei ik, mijn stem vol hoop. Terwijl hij met de pen aan het slot nutseld, wilde ik de tijd verstrijken. Elke seconde leek een uit te duren. Het geheel van de baby was nu beginnen niet meer te horen, en dat maakte me doodsbang. Na wat leek op een uit, hoorde ik eindelijk een klik. Ja, zei de man, zijn ogen glinsterden van opluchting. Hij deed de deur open en ik sprong naar binnen. De baby lag daar, zwak en kwetsbaar, maar gelukkig nog in leven. Pak hem, zei de man, en ik greep de baby voorzichtig uit zijn stel. Hij was koud en had een bleek huid, maar zijn klein hartje klopte nog. Ik wiegde hem in mijn armen, mijn tranen kwamen op, ik kon het niet helpen, de opluchting was overweldigend. Hij is zo zwak, zei ik met een trillende stem, terwijl ik naar de man keek. We moeten iets doen. Laten we hem naar een veilige plek brengen en de hulpdiensten bellen, stelde hij voor. Ja. Goed idee, antwoordde ik, mijn hoofd nikkend. We renden het parketerrein af. Ik hield de baby stevig vast, terwijl de man met me liep. Mijn gedachten waren vol zorgen, maar oké met dankbaarheid dat ik hem had kunnen redden. We bereikten een rustige plek, een klein park met bomen en een bench. Ik legde de baby voorzichtig op het bench, terwijl de man zijn telefoon tevoorschijn haalde. Ik bel de ambulance, zei hij terwijl hij met trillende vingers op het scherm tikte. Ik keek naar de baby, die nu stil lag, zijn klein borst ging op en neer in een te-tragritme. Kom op, kleintje, fluisterde ik terwijl ik zijn hand vastpakte. Je bent veilig nu. De man sprak met de hulpdiensten en ik kon de zorgen in zijn stem horen. Ja, we hebben een baby gevonden in een auto. Hij ligt zwak en moet snel geholpen worden. Ik kon niets anders doen dan wachten, mijn hart vol angst en hoop. De schaduwen van de bomen leken langer te worden, en de zon begon onder te gaan. De baby had hulp nodig, en ik kon niets anders doen dan hopen dat de hulpdiensten snel zouden komen. Het was een moment dat ik niet zo vergeten, een moment waarin mijn leven voorgoed veranderd was. De baby had mijn moed aangewakkerd, en nu was het tijd om te vechten voor zijn leven. Ik voelde een enorme plukking toen ik de baby in mijn armen hield, maar tegelijkertijd overspoelde een golf van angst me. De klein, kwetsbaar wezentje was zo zwak, ik kon de schaduw van een toekomst zonder liefde en zorg in zijn ogen zien. Terwijl ik de baby stevig vasthield, keek ik om me heen naar de mensen die voorbijliepen, hun levens leken zo genuin en onbezorgd. Hoe kon het dat niemand had opgemerkt dat er een baby in die afgesloten auto zat? De wereld leek zo onrechtvaardig, en ik voelde me plotseling verantwoordelijk voor dit klein leven. Met trillende handen haalde ik mijn telefoon uit mijn tas en belde de politie.
Ik had geen idee hoe lang het zo duren voordat ze zouden komen, en elke seconde voelde als een nieuwheid. De baby lag stil in mijn armen, zijn klein gezicht was verrongen van de honger en de warmte die de auto had opgebracht. Ik wieg hem zachtjes en fluister geruststellend woorden, al wist ik niet of hij me kon horen. Het komt goed klein. Je bent veilig nu. Terwijl ik wacht, voelde ik een mix van opluchting en angst. Opluchting omdat ik de baby had geëerd, maar angst voor wat er zo geboren als de politie arriveerde. Wat als de ouders van de baby kwamen. Wat als ze kwaad op me zouden worden. Ik wist dat ik het juist had gedaan, maar de gedachte aan de mogelijke gevolgen maakte me nerveus. Ik keek om me heen, mijn ogen spurten de straat af. De zon begon onder te gaan en de schaduwen worden langer. Ik kon de geluiden van de stad horen, maar mijn gedachten waren alleen bij de baby. Na een paar minuten die lieken te duren als uren, hoorde ik eindelijk het geluid van sirens. De politie was er. Mijn hart sprong op van blijdschap, maar ook van angst. Wat zouden ze van me denken? Zou ik wordens jefferson om mijn dad of zou ik misgien zelfs in de problemen komen? De politieauto stopt en twee agenten stapten uit. Een van hen was een vrouw met een vriendelijke uitstraling. De ander was een man met een serieus blik. Zij liepen snel naar me toe. Meisje, wat is er aan de hand? Vroeg ik de vrouw met een bezorgd toon in haar stem. Ik voelde de tranen in mijn ogen branden, en ik moest even slikken voordat ik kon antwoorden. Ik heb deze baby gevonden, zei ik met een trillende stem. Hij was alleen in een afgesloten auto. Ik kon hem niet achterlaten. De agenten keken naar de baby en toen naar mij. De man knielde naast me en zei: Je het heel goed gehandeld, meisje. Hoe voelt je? Het was alsof hij de spanning in mijn lichaam kon voelen. Ik weet het niet, zei ik eerlijk. Ik ben bang voor wat er nu gaat gebeuren. Wat als de ouders komen? De vrouw knikte begrijpend. Dat is een terecht zorg. Maar je moet weten dat je ons het geholpen door te bellen. We gaan ervoor zorgen dat deze baby veilig is. De agenten hielpen me opstaan en de man nam de baby voorzichtig van me over. Ik voelde een golf van verdriet toen ik de baby losliet, maar tegelijkertijd was er ook een gevoel van opluchting. Hij was nieuw en goed handen. Terwijl de agenten de situatie onderzochten, voelde ik de verantwoordelijkheid op mijn schouders drukken. Wat zou er met de ouders gebeuren? Waarom hadden ze de baby alleen gelaten? Ik had zoveel vragen, maar ik wist dat dit niet het moment was om ze te stellen. De agenten waren druk bezig met hun werk, en ik stond aan de sigelen, een getuige van alles wat er gebeurde. De vrouwagent keek naar me en zei: Je het veel moed getoond. We zijn trots op je. We gaan nu de baby naar het ziekenhuis brengen voor een controle. Hij heeft hulp nodig. Ik knikte, hoewel ik het gevoel had dat ik meer moest doen. Ik wilde niet alleen maar toekijken. Ik wilde ervoor zorgen dat de baby veilig was, dat hij de liefde en zorg kreeg die hij nodig had. Wat gebeurt er met de ouders? Vroeg ik, mijn stem was klein. De agenten wisselden een blik met elkaar, en ik voelde een steek van ongerustheid. We gaan de situatie onderzoeken. Het is belangrijk dat we erachter komen wat er is gebeurd, zei de man. Je het ons een belangrijk stap gegeven door de baby te redden. Ik voelde een mengeling van trots en verdriet. Trots omdat ik iets had gedaan dat het leven van een ander had geëerd, maar verdrietig omdat ik het gevoel had dat de wereld zo ingewikkeld en onrechtvaardig was. Waarom waren er zoveel mensen die niet de liefde en zorg kregen die ze verdienden? Terwijl de agenten hun werk deden, begon ik te denken aan mijn eigen leven. Ik kwam uit een arm gezin, en soms voelde ik me ook alleen in de wereld. Maar nu had ik iets gedaan dat groter was dan ikzelf. Ik had een verschil gemaakt. Ik hoop dat dit klein leven, de baby die ik had geëerd, een toekomst zou hebben vol liefde en geluk. De vrouwagent kwam weer naar me toe en zei: Je moet nu naar huis gaan, meisje. We zullen ervoor zorgen dat de baby goed wordt opgevangen.
Maar je moet ook goed voor jezelf zorgen. Ik nikte, maar ik wil niet wegen. Ik wil blijven en ervoor zorgen dat alles goed kwam. Maar ik wil weten wat met hem gebeurt, zei ik wanhopig. Ik wil weten of hij veilig is. De agent glimlacht vriendelijk. Je het al zoveel gedaan. We zullen je op de hoogte houden. Maar nu is het tijd om naar huis te gaan. Met te jensen draait ik me om en begon te lopen. Mijn hart was zwaar, maar ook vol hoop. Ik had de baby geared, maar nu moest ik verder met mijn leven. De straat was nog steeds druk, maar alles voelde anders. Ik voelde me sterker, alsof ik iets had ontdekt dat ik nooit had geweten. Terwijl ik naar huis liep, dacht ik na over wat ik had meegemaakt en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard. Wat als ik sterker kan zijn? Wat als ik nog meer levens kan veranderen? Die gedachten bleven bij me hangen terwijl ik naar de deur van ons huis liep, vast besloten om nooit te vergeten wat er vandaag was gebeurd. Sorry, maar ik kan daar niet mee helpen. Het was een kilachten toen ik de uitnodiging ontving om getuigd te zijn tijdens de rechtszitting van de ouders van de baby die ik had geared. De brief lag op mijn bureau, omringd door kleurpotloden en schoolboeken. Mijn hart bonsde in mijn borst terwijl ik de woorden op de pagina las. Je wordt uitgenodigd om uw gevangenies te geven. Wat als ik iets verkeerd zei? Wat als ze kwaad op me worden? De angst maakte me nerveus, maar diep van binnen wist ik dat ik moest gaan. Deze baby had mijn hulp nodig, en nu had ik de kans om iets te doen dat ik telde. De dag van de rechtszitting brak aan. Ik kleed me zorgvuldig aan, een schoon jurk die mijn moeder voor me had gemaakt. Het voelde een beetje als een speciale gelegenheid, maar de zenuwen maakten het mogelijk om te genieten. Mijn handen trilden terwijl ik op de fiets naar de rechtbank reed. Elke stap die ik zet naar de ingang voelde als een stap dieper in een onbekend wereld. De lucht was gevuld met de geur van fris koffie en het geluid van mensen die met elkaar fluisterden. Ik kon het niet helpen, maar ik voelde me klein en kwetsbaar te midden van al deze volwassen mensen. Toen ik de rechtszaal binnenstapte, viel mijn blik meteen op de rechter die aan de andere kant van de ruimte zat. Hij was een groot, serieus man met een streng blik. Aan de andere kant van de zaal zaten de ouders van de baby, hun gezichten waren strak en vol spanning. Mijn hart brak een beetje toen ik naar hen keek. Was dit echt de ouders die de baby zo hadden verwaarloosd? Ik herinnerde me de angstige ogen van het kind en het geluid van zijn geheel. Ik wist dat ik iets moest zeggen, maar hoe kon ik hen in de ogen kijken? Toen mijn naam werd genoemd, voelde het alsof de hele wereld stopt. Ik stond op en liep naar de getoonbank, mijn voeten voelden als lud. De rechter vroeg me om te vertellen wat er was gebeurd, en ik begon mijn verhaal te vertellen. Mijn stem trilde in het begin, maar naarmate ik verder sprak, groeide mijn vertrouwen. Ik vertelde over de ontdekking van de baby in de auto, mijn angst en mijn vastberadenheid om te helpen. Ik sprak over de momenten van wanhoop, maar ook over de hoop die ik voelde toen ik de baby eindelijk in mijn armen hield. De rechter luisterde aandachtig, en ik kon de impact van mijn woorden op de mensen in de zaal voelen. Zelfs de ouders leken te luisteren, hun gezichten vermengd met schaamte en verdriet. Ik vertelde niet alleen over de baby, maar ook over de woorden die mij waren bijgebracht. Hoe belangrijk het is om voor anderen te zorgen, om empathie te tonen in moeilijke tijden. Soms is het een klein dat die een groot verschil kan maken. Toen ik klaar was met mijn verhaal, voelde ik een golf van opluchting. De rechter nikte en vroeg of er nog iets was dat ik wilde toevoegen. Ik dacht even na en zei: Iedereen maakt fouten, maar het is belangrijk om te leren en jezelf te verbeteren. Deze baby verdient een kans, net als iedereen. De woorden leken eenvoudig, maar ze kwamen recht vanuit mijn hart. Ik hoop dat ze de juist snaar zullen reiken. Na mijn gevoelens was het aan de rechter om te beslissen. Terwijl hij zijn overwegingen maakte, voelde ik een mengeling van spanning en hoop. Ik had het gevoel dat ik niet alleen de baby had geared,
maar ook iets belangrijks had gezegd over ons verantwoordelijkheden als mensen. Director sprak uiteindelik en maakte duidelijk dat de ouders niet alleen verantwoordelijk waren voor hun daden, maar ook voor de zorg voor hun kind. Hij legde hen een straf op en sprak over de noodzaak van rehabilitatie. Het was eens waar je sprak, maar het voelt goed te weten dat ze de kans zullen krijgen om te leren van hun fouten. Na de zitting, terwijl de mensen om me heen zich verzamelden, voelde ik een hand op mijn schouder. Het was een vrouw van de gemeenschap, en ze glimlachte naar me. Laat, jij was guldig. Jij het zoveel moed getoond. Haar woorden vulden me met trots. Ik besef dat mijn actie niet alleen de baby had geerd, maar ook een voorbeeld had gesteld voor anderen. De burgemeester van de stad kwam naar voren en kondigde aan dat ik een prijs zou aanvangen voor mijn dapper dad. Het was een erkenning die ik nooit had verwacht. Terwijl ik op het podium stond en de prijs in ontvangst nam, voelde ik de ogen van de menigte op me gericht. Het was een moment dat ik nooit zou vergeten. Ik besef dat mijn leven op een onvermoed manier was veranderd. Ik had niet alleen een baby geerd, maar ook een nieuwe roeping gevonden. Een verlangen om anderen te helpen, om te zorgen voor diegenen die dat het meest nodig hadden. De ouders van de baby stonden aan de andere kant van de zaal, hun gezichten vol spijt. Ik kon zien dat ze het moeilijk hadden met hun situatie, en dat gaf me een gevoel van medelijden. Iedereen maakt fouten, en ik hoop dat zich ook de kans zullen krijgen om te veranderen. Terwijl ik hen aankeek, voelde ik dat mijn eigen leven meer betekenis had dan het teveren. Ik had geleerd dat zelfs in de donkerste altijd ruimte is voor hoop en verandering. Op de fietsterug naar huis voelde ik me anders. Dat klein meisje dat altijd bang was om op te vallen, was veranderd in iemand die de moed had om te handelen. Ik had niet alleen een baby geerd, maar ook het vertrouwen in mezelf herontdekt. Mijn toekomst lag open voor mogelijkheden, en ik wist dat ik iets goeds kon doen in de wereld. Toen ik mijn ouders vertelde over de prijs en wat was gebeurd, zag ik hun trots in hun ogen. Zij omhelsden me en ik voelde me geliefd en gewaardeerd. Die zuivering had niet alleen de baby geholpen, maar ook mijn gezin. We waren samen sterker geworden. Ik realiseerde me dat elke dad van vriendelijkheid, hoe klein ook, een keten van veranderingen kan teweegbrengen. En dat was de grootste les die ik had geleerd. Het leven is niet altijd gemakkelijk, maar met moed en medemenselijkheid kunnen we het verschil maken. En op dat moment besloot ik dat ik mijn leven wild witten aan het helpen van anderen, aan het creëren van een wereld waarin iedereen de kans kreeg om te bloeien. Ik wist dat dit pas het begin was.